سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام آج بھی معلوماتی ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے۔ آج ایک اور نئی ملاقات، ایک نیا چہرہ اور ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ جی ہاں، آج ہم لائے ہیں اسٹوری ہیوسٹن سے، دوبارہ ہیوسٹن سے ایک اور رپورٹ۔ ناظرین، سفیر پاکستان میں آج لوکل گلوبل بھی شامل ہے، جس میں بہت سی رپورٹ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آف کورس اپنا مشیگن رپورٹ ہماری بیورو چیف نے کی ہے، ناظمہ رانا نے اور ظاہر صاحب نے، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ ناظرین، آج ایک ملاقات بہت اہم ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں آپ سے کہ آپ کی میں کن شخصیت سے ملاقات کرا رہا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم اے شاہ، یہ چیف سائکیٹرسٹ ہیں اور ہیڈ آف دی بیلر میڈیکل کالج ہیں، چیف سائکیٹری ڈپارٹمنٹ کے بن تاب میڈیکل کالج۔ ہی از اے پروفیسر، اور کافی اچیومنٹس ہیں ان کا سائکیٹری کے اندر، بہت بڑا، اور تقریباً 70 سے 80 سائکیٹرسٹ ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اور یہ ہیڈ ہے۔ ناظرین، یہ کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنی مسرت کی بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فارغ التحصیل طالب علم امریکہ میں آ کے آسمان میں تارے ٹاکتے ہیں، اور علامہ اقبال نے صحیح کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور کہتے ہیں مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سارے جو سورج ہیں، یہ چمک دمک رہے ہیں امریکہ میں آب و تاب کے ساتھ۔ اس میں ایک بہت ہی اچھا، خوبصورت، انٹیلیجنٹ نام ہے ڈاکٹر عاصم اے شاہ۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ڈاکٹر عاصم اے شاہ فرام ہیوسٹن ٹیکساس، بیلر میڈیکل کالج۔ Cabo Fusion is a specialty pharmacy that focuses on infusion therapy. Our primary focus is IVIG intravenous therapy for patients with neuromuscular disorders such as Alzheimer's, MS, CIDP, and patients with primary immunodeficiencies. We also specialize in acute therapies such as IV antibiotics, TPN nutrition, hydration, pain management, and PICC line placement. We have 3 pharmacies located in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Newark, New Jersey. The company is a pharmacist owned with leadership that has over 20 years of expertise in IVIG within the healthcare industry. We are also paired with our own home healthcare agency consisting of skilled nurses who are trained in the monitoring of IVIG or acute infusion and PICC line placement. We are a preferred Blue Cross provider and are able to provide service in 25 states with a 24-hour turnover in delivery. Our duty is to provide premium specialty in-home infusion. Our goal is to provide patient-focused, compassionate care. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں یہ میرا پورا ایک ٹور ہے۔ ابھی میں لانڈن میں تھا، پھر اوکالا، اور اوکالا سے میں ہیوسٹن میں ہوں، اور ہیوسٹن کا ایک بہت ہی خوبصورت
اور حسین شہر ہے جہاں حسین لوگ اور خوبصورت لوگ آباد ہیں، اس کو کہتے ہیں شوگر لینڈ، یعنی کہ یہاں میٹھے لوگ آباد ہیں. تو آج میری ملاقات ہو رہی ہے جناب عاصم شاہ صاحب سے، اور یہ ڈومینیکل کالج کے فارغ التحصیل ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں ہیوسٹن میں آباد ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا ایک سفر لمبا طے کیا ہے اور انہوں نے سیکریٹری کو اپنا پروفیشن بنایا. ایسے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن میں مختلف فیلڈ ہوتی ہیں، اور جس میں نیورولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، کارڈیولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، نیفرولوجسٹ اور جی آئی، ان کا اپنا ایک پروفیشن سائیکیٹری میں ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ کافی منازل طے کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے. اور جو بیلر میڈیکل سینٹر ہے جو ہیوسٹن کے اندر ہے، وہاں پہ یہ چیف سائیکیٹرسٹ ہیں، چیف آف ڈپارٹمنٹ ہیں. آئی تھنک یو آر ون آف دا ڈائریکٹر. I'm the chief of psychiatry for Baylor College of Medicine. Yeah. Absolutely. So that's a really very honorable thing for entire Pakistani American, of course, for Dow Medical College. اور جیسا کہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ امریکہ کو ڈاکٹر مہیا کرنے میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے، which is پاکستان provide a full trained licensed doctor to United States of America. عاصم شاہ صاحب کی بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیورنگ دا ہم بات کریں گے، ان کے اچیومنٹس، ان کی انوینشنس، ان کی فائنڈنگس. اور آپ جانتے ہیں کہ نفسیاتی مرض ایک بہت مضر مرض ہوتا ہے، یہ جان لیوا ہوتا ہے اور سلو پائدن کی طرح ہوتا ہے. اور اس میں سب سے لیڈ جو ہے ڈپریشن ہے، اس کے بعد الزائمر ہے. اور امریکہ میں بہت سے ایسے وجوہات ہیں جس میں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں خود ان کے امریکنس جو ہیں وہ بہت اس میں انوالو ہیں. اور کیونکہ ان کی ذمہ داریاں، ان کی آگے کریڈٹ سسٹم، آرمی میں جانا ہوا، جنگ لڑنا، وہاں سے واپس آنا، اور یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں اور ہر چیز کو فیل کرتے ہیں. ہمارے تو پاکستان میں اس کو مینٹل ڈیزیز کہہ کے اس کو پاگل خانے بھیج دیتے ہیں کہ جی پاگل ہے، لیکن یہاں پہ اس کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے اور اس کو صحیح کیا جاتا ہے. تو آج میں یہاں موجود ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے بات چیت ہوگی، اور آئیے پوچھتے ہیں کہ تھوڑا ان کا اپنا انٹروڈکشن خود ہی تعارف کرائیں ہمارے ناظرین سے، تو ذرا اچھا لگے گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بہت اچھا، اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. Yeah, I would like to really begin by hearing about your career, about your profession, Sure. and the reason to coming to America. Okay. So I did my graduation from Dow Medical, like as you said, in 1991-92, and at that time ایک بھیڑ چال تھی، کافی لوگ امریکہ آ رہے تھے. I wanted to come here also for higher education, which was obviously the best decision at that point. So I came here, did my residency on the East Coast, then came to Arkansas, and finally moved to Houston. And currently I'm working with Baylor College of Medicine, which is one of the top 10 educational institutions in the country. And I'm their chief of psychiatry for the Bentab Hospital Harris Health System. And also run a psychotherapy clinic, mood disorder program. We do research, we do different clinics. So we have a pretty big department there. So that's what I'm doing. In terms of psychiatry, like you were asking about career, obviously Pakistan mein to psychiatry is very immature. It is a little bit more mature now than what it was when I left. Yes. کیونکہ وہاں پہ psychiatry کا اتنا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور psychiatry word سے جو وہاں پہ کنسیپٹ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ آتا ہے کہ پاگل ہے یہ. حالانکہ the patients I see here every day, maybe in a week only I will see one, as they call it, پاگل ہے. ورنہ سارے نارمل مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، بائی پولر ہو، لیکن they appear normal, they look normal. تو وہ کنسیپٹ کہ سائیکائٹری جو ہے وہ صرف پاگل پن کی ہے یا کچھ، دیٹ از obviously wrong, and it's changing in Pakistan also, and psychiatry is changing in Pakistan. People are going to psychiatrists more so now than they ever did. So things have changed, which is a good thing. مگر ابھی بھی وہاں بہت ضرورت ہے سائیکائٹرسٹ کی، اور بہت کم سائیکائٹرسٹ موجود ہیں. یہاں پہ بھی بہت ضرورت ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ ڈپریشن اور دوسرے illnesses, it's obviously a big issue. And ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ category wise your role in Baylor Medical College. Sure. So in Baylor, what I do is I am the department chief of the Bentab Hospital and Harris Health. So I'm a chief of psychiatry for them there. We have about close to 40 psychiatrists.
24 therapists, PhD doctors, 52 residents. So it's a very big department in that sense. Not only I do administration with them, I have clinics, I run a mood disorder research program. We've done a couple of research on antidepressants. We are doing few right now. Ketamine per research हमने की थी पहले. And in addition to that, we are doing also a lot of therapy. We have a huge therapy clinic क्योंकि एक और disease है जो कि काफ़ी underdiagnosed और वो समझी जाती है जिसको कहते हैं borderline personality disorder. अच्छा, borderline. So we are doing a lot of treatment for that because उसका treatment specialized treatment है जो कि हर आदमी नहीं कर सकता. So we run that program also for borderline personality disorder. So we're doing a lot of specialized things at Baylor. And my role is not only with residency and education, but also with all the administration and hiring and recruitment and managing these. तो आप you are the first Pakistani American to become the chief. जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल. That right? जी आपने मुझे मेंशन किया था कि आपका एक रोल है डिस्कवरी में. आपने कुछ डिस्कवर किया है जी जो काफ़ी मीडिया की भी हाईलाइट बना रहा है जिसमें CNN, Fox TV and many major newspaper. I would like to really you give a light on that. Sure. So depression से के हवाले से है वो. तो depression जो है currently in the country of United States we have about 20 million plus people who have depression. In Pakistan there are a lot of people who are depressed but they don't come forward, they don't talk. But at least in US we know कि 20 million लोग हैं जो कि depression है. And all the medicines of depression usually take 4 to 6 weeks to help. Okay. तो आप ये सोचें कि आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आपके पास एक मरीज़ आता है जो डिप्रेस्ड है और वो कहता है कि जी मैं डिप्रेस हूँ या आपने अंदाज़ा लगाया कि वो डिप्रेस है और आप मरीज़ से कहते हैं कि ये दवा ले लें आप प्रोज़ैक और 6 हफ्ते लगेंगे आपको ठीक होने में. तो मेरे हिसाब से तो मरीज़ और मज़ीद डिप्रेस हो जाएगा कि इट्स गोना टेक 6 more weeks. So it's a problem. तो you know we were trying to look for something which works quickly. क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है ज़िंदगी तेज़ चल रही है, हर आदमी चाहता है कि we need fix today. Maybe even yesterday, if not today. I mean that. Yeah. आजकल तो यह. So we looked at a drug called ketamine. Ketamine is used for many years as an anesthetic agent. बेहोश करने की दवा है. और what ketamine has done is कि anesthesia के लिए वो ketamine use करते हैं और उससे मरीज़ बेहोश हो जाता है. और जब उन्हें उठाना होता है मरीज़ को तो वो इन्फ्यूजन उसकी रोक देते हैं, मरीज़ उठ जाता है. तो what they found out incidentally is कि जब मरीज़ उठता है ketamine से बेहोशी की बाद तो everybody who wakes up is happy. खुश हैं बहुत, कुछ कहीं भी लगा रहे हैं जिसको हम कहते हैं state of euphoria. तो ये एक चीज़ कई जगह आती थी और इसको बेस बना के we did the investigation on that and we did the research on that, me and 2 other researchers at Baylor. So 2 sites थी इसकी, एक Baylor और एक Mount Sinai न्यू यॉर्क का. So we did the study and what we did is we decreased the dosage of ketamine. Anesthesia के लिए जो यूज़ होती थी डोज उसको हमने बहुत कम करके 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इन्फ्यूजन दिया और उसके बाद हमने ये देखा कि मरीज़ जो हैं नेक्स्ट डे ही उनका आउटलुक बदल गया. खुश थे वो और काफ़ी खुश थे और 20 से 28 दिन तक that remained. So the happiness or the euphoria or the immediate boost they got stayed for 20 to 28 days, which to us was huge. एक तरफ हम कह रहे हैं कि 6 हफ्ते लगेंगे आपको दवा से ठीक होने में और एक तरफ आप अगले दिन you're improved and it lasts that long. But that was not enough for us. Why? Because we thought, what do you do after 28 days? Yeah, 20 days, yeah. Right. So we are doing a second study right now, which is approved by FDA, Food and Drug Administration. And that is ketamine is already approved giving. Ketamine is already approved for anesthesia, not for depression yet, because FDA wants to do the second study. Okay. Although people are doing a off-label trial of ketamine regardless. कई private centers हैं जो दे रहे हैं ketamine, FDA की मर्जी के बगैर भी, which is allowed off-label. You can use it because the drug is available in the market. बट उसमें की ये है कि एक मखसूस डोज आपको देनी है क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डोज दी तो द पेशेंट कैन बी साइकोटिक एंड उससे ज़्यादा दे दी तो पेशेंट कैन बी sedated, which is not going to help. So you have to give a particular dose and that helps tremendously. तो वो जो है न्यूज़ that was caught by जैसा आपने कहा कि NPR and BBS and CNN and Fox and all, because that's a big thing. When you have 22 million people who are depressed and people want cure immediately, that is a hope for a lot of people. Is this a long-lasting medicine? We believe it You is. stop, then you are ground zero again. We believe it is long-lasting because there are 2 ways to do that. A, you can start the same medicine which you were thinking before, चाहे वो Prozac ही हो या जो भी हो,
and then give ketamine, so that if ketamine would last for 1 month, the medicine would be in the system after 1 month, तो आदमी ठीक रहेगा. और दूसरा ये है कि जो केटामीन की हमने सेकंड स्टडी कर रहे हैं कि केटामीन डे 1, डे 3, डे 5 एंड देन सेकंड वीक, तो उससे 2 महीने से ज़्यादा असर रहता है. और जब तक दवा, एक और चीज़ ये कि डिप्रेशन जो है 2 महीने के बाद कई लोगों का ठीक भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज ऑल्सो फॉर सम पेशेंट्स. अच्छा, So that's 2 months is a long time, and if not, you can give medications after that, but at least you take them off the hump at that particular point when they are suicidal, so depressed. जब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, आपने उनको एक उम्मीद की किरण दी है उस वक्त. तो that's to us a huge thing. oh I see. So this is the only you have discovered the medicine That is the and you claim thing. that. Yeah, so that is the thing we are using for, and again, we feel that. So another thing we are doing on top of that is that infusion or intravenous drug is not easy for a lot of people to take. So we are working on 2 other formulations. One is oral tablet, and the other is intranasal. यानी वो नाक का स्प्रे होता है जैसे, तो उस पर हम अभी काम शुरू कर रहे हैं केटामीन के ही. तो वी फील कि ओरल मे और मे नॉट वर्क दैट वेल, क्योंकि इसका कंपोजिशन ऐसी है कि ओरल शायद ना चल पाए, बट वी विल सी. बट जो इंट्रानेजल है, जो नाक के जरिए आप स्प्रे लेते हैं, दैट होपफुली वुड वर्क बेटर, बट दैट्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट. सो इसको अभी 1 साल भर कम से कम लगेगा. आपको कितना अर्सा हो गया अमेरिका आए हुए, और ये सब आपके मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया आपने यहाँ पे? जी, मैं अमेरिका आया था जी 1995. सो इट्स बिन अबाउट 18.5 years. 18.5 years आपको यहाँ पे हो गए बिल्कुल काम करते हुए. जी, वेलकम. तो आपने मुख्तलिफ मरहले से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे. बिल्कुल. और टेल मी योर बेस्ट साइड. Best side in terms of, I think it's a hard question, but I think the things which I take personal pride at is that I think I'm responsible. I think I am, if you give me a task, I'm definitely going to do it. And I will meet the deadline and definitely do it. मैं जैसे एजुकेशनल फील्ड में भी हूँ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी हूँ. I get over 400 emails a day. 400 email a day from different people, or every week I get 20-30 emails even from medical students and residents, even from Pakistan. Okay, can you help me get into this and that? And while I may not be help all of them, obviously, but I will respond to everybody. Does you do sometime? I would absolutely. We try to help as much as we can. But obviously, अगर आपके पास 20 email हर हफ्ते आ रही हैं, तो अगर आप 20 आदमी की तो Of course. जो भी deserving हैं वो है, absolutely we help, absolutely. But I will respond to everybody and at least give them some idea. So I think that is important. Why? Because when I was in that shoe, in that shape, you would email people and when nobody responds, you kind of feel disheartened. Oh yes, yeah. तो डॉक्टर साहब, ये जो नफ्सियाती मर्ज हैं और अमराज हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ करते हैं? जी, तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग ये समझते हैं कि जी हार्ट अटैक, दिल सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ये समझते हैं कि दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि दिल भी जो है वो दिमाग के बगैर नहीं चल सकता. एक बात. दूसरी बात ये कि ऐसे दिल का क्या फ़ायदा कि जो दिमाग जो है उसको कंट्रोल किधर कर रहा है और दिल किधर जा रहा है. तो दिमाग, ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ तक नफ्सियाती अमराज का ताल्लुक़ है, चाहे वो साइकियाट्रिक इलनेसेस इन सेंस हो, क्योंकि आजकल दुनिया में इतना इंतशार है और इतना स्ट्रेस है. आपने पहले जिक्र किया कि आर्मी के लोग आते हैं अमेरिका में, दे डेवलप PTSD ऑब्वियसली. अगर पाकिस्तान में भी आप हैं, तो अगर आप कराची में हैं या आप सरहद में हैं, तो देयर सो मच टेररिज्म एंड सो मच स्ट्रेस एंड बॉम्ब ब्लास्ट और सो. तो आप इन सब से सोचें कि इन सब से क्या नफ्सियाती असर इंसान पे होगा. बहुत सिवियर. तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, PTSD है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब लोग ज़्यादा इसके बारे में जानने लगे हैं. फिर इन एडिशन टू दैट देयर आर सम केमिकल इम्बैलेंसेस. बाइपोलर इज़ अ केमिकल इम्बैलेंस, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ केमिकल इम्बैलेंस. तो जब तक वो ट्रीट आप नहीं करेंगे, इट वुड बी अ प्रॉब्लम, एंड दीज आर ऑल वेरी ट्रीटेबल डिजीजेस. आपको चीफ ऑफ साइकेट्री बनाया गया जी. उसकी कोई ख़ास वजूहत थी? यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या आपने देखा? Actually, when that happened, I was actually in Pakistan last year, and
I sort of had an idea that that may happen, but it happened while I was in Pakistan, and they announced that. When I came to Baylor, which was 7 years ago when I joined, or 7.5 years ago when I joined Baylor or so, a lot of people said that I may not stay at Baylor because it's stressful, I'm not a local Baylor person or so, but mashallah Allah ka shukr hai ke na sirf main yahan hu aur I'm the chief of psychiatry for them. And I think what they saw perhaps was, and again that's a question to ask them rather than me, but what I feel is that perhaps they thought he's maybe hardworking and he's reliable in certain things. And also your interpersonal relationship I think is important. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی میڈیکل پرسنل ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھاتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں کلین کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے لوگوں کی اوپینین کیا ہے فیلنگ کیا ہے کیا سوچ ہے تو اس میں یہ ہے کہ if you think about it, in America people have two kind of mind set up for Pakistanis. ایک تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیگیٹو کنوٹیشن ہے کہ جی یہ مسلمان ہیں تو یہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں یا پاکستانی ہیں تو یہ ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرا کنوٹیشن آپ وہ دیکھتے ہیں دوسرا امپریشن وہ دیکھتے ہیں آپ کہ جو ایک ایجوکیشنل پرسپیکٹیو ہے اور جو کہ بہتر ہے آبویسلی کہ کتنے پاکستانی ہیں جو ڈاکٹر ہیں کتنے پاکستانی ہیں جو کوالیفائڈ ہیں کتنے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ہیں جو ہر فیلڈ میں ہیں یعنی کئی جگہ تو ایسے ہیں کہ ہر فیلڈ کے ایک دو تین پاکستانی ڈاکٹرز ہیں سو دیٹ از اے گڈ ریپرزنٹیشن آف آور کنٹری اینڈ آف آور سوسائٹی کہ اف دے اسٹارٹ ایسوسیٹنگ پاکستانیز ود education perspective that they are educated, they have good career, they have good, and actually local Americans would like to rather see a Pakistani or a foreign doctor as opposed to a US doctor, frankly, because they feel more comfortable and they feel that we are more caring than some of the US doctors. آپ پاکستانی امریکنز کا جو رول ہے کردار ہے امریکہ کی ترقی کے اندر امریکہ کی ڈیولپ کے اندر آپ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہو دیکھتے ہیں اگر آپ ایون سیاسی اس سے لیتے ہیں اف یو اسٹارٹ ایون ود دا پولیٹیکل ارے آف دا کنٹری ان یو ایس دیکھیں آپ کہ ہر جگہ جہاں سینٹ کا الیکشن ہو کانگریس کا الیکشن ہو president ka ho ko Pakistanis are always there in the fundraising, so that's the national perspective if you want to see that. If you want to look at the local perspective, there are a lot of charity hospitals Pakistan have opened, even if your Pakistani doctors have opened. Even if you're talking about Houston, Al-Shifa is there and Ibn Sina is there are a lot, and doctors are involved in doing free services, so that is another contribution. In terms of education there's other contribution, and a lot of Pakistanis are going back to Pakistan and opening different hospitals with whatever name or so, and they help and all. So there are a lot of contributions they have played, there are a lot of roles they have played, whether it is in US or in Pakistan, to help the community and so forth. And I think the community recognizes that and realizes that. That's the reason you will see a lot of political figures in apna parties, because they see the power of... See that beside the medicine, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے جی American economy میں بالکل absolutely. I mean obviously tax is one thing, but in addition to that there are a lot of other things there. And the other thing which I forgot earlier is کہ working in underserved area. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جتنی بھی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے لوکل تو وہاں پہ پاکستانی اور فورنرز ہی جاتے ہیں. They go there for 3 years, 5 years, 7 years and work. That is a service to the country also. I fully understand that helps the Pakistani person also in terms of their immigration status and all, but it helps the community also. So the benefit is mutual, and it helps both the parties in that sense. Dr. Saab, what is your opinion about the new change in Pakistan? Definitely آپ کا تعلق پاکستان سے ہے, پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو پاکستان سے محبت بھی ہوگی اور آپ فکر مند بھی رہتے ہوں گے کہ that's our destination. تو اس کا آپ کیسے سوچتے ہیں؟ New political change? I don't think it's a change, unfortunately. I think it's the continuation of the same old, because whether it is this party or that party, and without talking about any party, without involving in politics, most of the people feel that still it's the status quo. You don't see a lot of changes in that sense. تمام پارٹیاں تو کچھ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ they all play poker game کہ this 4 years is yours and next 4 years is mine. So it's just a continuation. And I think Pakistan has gone too far in terms of terrorism and other things کہ some radical changes need to happen. یہ چھوٹے موٹے چینج سے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.
آپ certainly argue کر سکتے ہیں کہ sitting here it's very easy to say something than when you are there and facing, but that's how most of the people feel, that these changes, sure they are changes, but they are not big enough changes to make a change in the country. So what kind of change you want? I mean, the first thing for Pakistan would be safety, security. I mean, how can you stay or live in a country where security and safety is unpredictable? What about health and education? Then comes basic amenities, which is electricity, water, and then health. But I think health is important, but safety is even, or security is even more important than health. Yeah, So- that's your education, maybe total investment in Pakistan, how much? $1,200? بالکل یہ میں سوچتا ہوں کبھی تو جب میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھا تو آئی واز پیئنگ 197 rupees per year, and it was a 5-year program which ended up 6.5 years. زمانے میں زیادہ دن لگتے تھے تو سمجھیں آپ 1,000 روپے. تو ابھی میں یہاں کہیں جاتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یو مسٹ ہیو اے لاٹ آف لونس, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن کے 150,000 تک تو لون ہوتا ہے لوگوں کا ایزیلی. تو یوزلی مائی آنسر از کہ نو لونس, مائی فادر پیڈ آف ایوری تھنگ, بٹ 1,000 روپے پے کرنا از ناٹ اے. سو اس کے لیے کیا آپ کا کیا ریٹرن کریں پاکستان کو؟ That is the reason when I go, I always go and give even video lectures to Dow Medical College, Sindh Medical College. I've done some in Khan and but Dow International, all of those. That is in my mind my contribution. We have recorded some lectures from here also for them, help in curriculum development for the psychiatry department in Dow Medical College. So those are the things I can do. I wish I can do more. And I would love to even stay there longer and see patients free. وہ مگر سیکورٹی کی جو سچویشن ہوتی ہے اس وجہ سے آپ جتنے دن وہاں ہوتے ہیں تو اتنے دن بھی آپ کافی پریشان رہتے ہیں. آپ کا اپنا رول امریکہ میں بھی ہونا چاہیے. So what we do here is, again, mental health is a big thing for locals here. So there are different things I do on my level for that. So for example, with Mayor of Houston, Mayor Parker, we had a mental health seminar which I presented with the mayor and with sheriff, and we work closely with sheriff of Houston, Harris County on that. We work closely with the judge's office, Judge Emmett. He was actually recognized the other day, and I was there also. So we work closely with them also, whether it is the county judge or the sheriff or the mayor or any politicians. We work closely with all of them because we have to. Media plays a big role even in this society, and there are numerous media awareness talks I have done and given on different needs whenever there is a need, whether there is a Boston shooting or a Lone Star shooting or something like that. They will call, and we definitely go and try to let the people aware of what to do, how to deal with the stress and things like that. So that's sort of a contribution you can give to the local place where you live in, and جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں آپ کر سکتے ہیں. صاحب آپ کی آرگنائزیشن ہے اپنا, بالکل آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ Apna is a good organization, although I think we can do more through the platform of Apna as opposed to doing more commercial stuff. We had a fall meeting just last month here in Houston, as you know. So obviously I would like to congratulate the people who won the election, but two of them are from Houston, as you know, which is a good thing. Absolutely, we are in a majority right now, and they both are contesting next year also for Apna, one for president, one for secretaries. I would like to wish them good luck for their Tell me something remarkable Apna done for Pakistan. Apna has done quite a few things actually for Pakistan. I know quite a few things. If you think about the remarkable things, I think 3 years ago they started a visiting professorship program in which they send a lot of doctors to go to Pakistan and give lectures on their pay scale, and they paid for that. And I don't think whether that program is working now or not. They are still organizing internet-based lectures sitting here کہ وہاں پہ لوگوں کو ایکسپرٹیز ملے یہاں کے لوگوں کی. So that's an achievement. آپ نے دیکھا ہوگا فال میٹنگ میں they talked about the Institute of Public Health. That is going to be a big achievement for Apna also, and they obviously help in flood relief and earthquake relief and all of those things. What about American politicians? Do you have any role? So politics میں یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ the issue is کہ local Americans a lot of time recognize Pakistani people as a religious extremist or terrorist, اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اکثر دیکھتے ہیں میڈیا میں. بٹ اپنا سے یہ فائدہ ہے کہ when
20, 30, 40, 50 physicians go and meet the White House people and go to Capitol Hill and all, then it's a different picture. Then you think of Pakistan with a different angle. You go and meet the president, you go and meet the congressman, they come to you, you go to them. That's a different picture. That's a very educated picture of Pakistan which is presented. And that's a huge achievement. Very good, excellent. Doctor साहब क्या करते हैं फारिग औकात में? फ़ारिग औकात मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ़ारिग औकात में सच कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है. लाइक टू गो प्लेसेस, सो कोई वेकेशन हो जाए कि बाहर निकल जाए. हॉबी आपकी है? एज सच अब तो कोई भी हॉबी नहीं रही, कुछ भी नहीं. लिटिल बिट वॉच टीवी और सो. Just go to the university and come back and relax. बस जी, have a cup of tea. बिल्कुल. All I would like for people to know is कि don't think about psychiatry as a stigma. Don't think that psychiatric disorders cannot be treated. They certainly can be treated. Don't look down at people who are diagnosed with bipolar or schizophrenia or dementia or depression or so, because they are all treatable and it's nobody's fault. People start thinking कि इनको ये है तो दूर हट जाएंगे, जैसे कि कोई वो लगने वाली बीमारी है. No. In terms of running in the family, everything runs in the family, including your wealth. Yeah. So you have to think about it that it is very treatable disease. Think about it as just asthma or hypertension or diabetes. And go to the doctor, get some help, and people can be treated. Any exclusive message before I give the closing note to my audience? I think what I would suggest for a lot of locals is that in young population, drug usage or abuse is a big problem. And these days, kids are using drugs which you would never even think of. Obviously, marijuana, जिसको हम चरस कहते हैं, या alcohol has been common for a long while. But now people are using new kinds of drugs. They are abusing stimulants. What is the new kind of drug? So आजकल जो है अल्कोहल और मरवाना, जिसको आप कैनबीज या चरस कहते हैं, ये तो जनरल है, यहाँ पे भी है, पाकिस्तान में भी है, ठीक है. उसके अलावा जो नई चीज़ें हैं वो that depends on the location. So for example, if you are in New York, people use heroin after the other two, which is marijuana and alcohol. If you are in Houston, people use cocaine. If you are in California, people use LSD. क्योंकि LSD यूज़ करके आप ज़्यादा आर्टिफिशियल लैंड में उड़ रहे होते हैं. इफ़ यू आर इन स्मॉल टाउन्स लाइक आर्कनसॉ का स्मॉल टाउन है या कोई छोटी छोटी जगह है, तो दे कुक इन देयर बैकयार्ड मेथाम्फेटामिन. जी, तो वो आजकल ऐसा होता है कि बाज़ार से जैसे कि ये एलर्जी की कोल्ड की दवाएं होती हैं, सूडोफेड्रिन. तो अभी न्यू रेगुलेशन जो पास हुआ है कि सूडोफेड्रिन की टैबलेट्स काउंटर के पीछे होती हैं. आपको अगर आपने नोट किया या नहीं, वो क्यों होती हैं? इसलिए कि दे बाय सूडोफेड्रिन फ्रॉम फार्मेसी, दे कुक इट at home and make crystal methamphetamine. How they go? वो उसको बहुत सारी को जमा करके चूल्हे पे रख के उसको बनाते हैं और कंसनट्रेट करते हैं उसको, और उसमें एट टाइम्स वो इतनी हो जाती है कि पूरा जो ट्रेलर है वो बस्ट हो जाता है. तो बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है वो. तो वो है. फिर उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का आजकल बहुत है. एक और चीज़, मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ, जब लेक्चर देता हूँ, इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में हर तीसरा आदमी या हर दूसरा आदमी लेक्सेटल ज़रूर लेता है. आपने बिल्कुल सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाए, नींद नहीं आ रही, हर आदमी को लेक्सेटल दे देते हैं, 3 मिलीग्राम लेक्सेटल. अमेरिका में लेक्सेटल नाम की कोई चीज़ नहीं है. ये दवा यहाँ पे है ही नहीं. इट इज़ ब्रदर सिस्टर ऑफ डायज़ेपम ज़ैनेक्स, बट इट्स नॉट अवेलेबल हियर. तो क्यों नहीं? इसलिए कि दे नो कि इट हैज़ प्रॉब्लम्स. सो देयर इज़ नो लेक्सेटल इन द कंट्री. What kind of problem? प्रॉब्लम इज़ एडिक्शन. प्रॉब्लम इज़ इफ़ यू आर ओल्ड, मेमोरी प्रॉब्लम्स, छोड़ना मुश्किल हो जाता है. आपकी कॉग्निशन, आपकी एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स सब इम्पेयर हो जाती है. फिर अब पाकिस्तान में ज़ैनेक्स, डॉक्टर के पास जाओ, फ़ौरन ज़ैनेक्स लिख के दे देगा आपको. तो यहाँ पे जो अब्यूज़ होती हैं, ज़ैनेक्स, पेन मेडिसिन, वाइकोडिन और सोमा बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रही है. लोग बहुत ले रहे हैं. क्या चीज़? थोड़ा बात. वाइकोडिन जो कि पेन मेडिसिन है, सोमा जो कि मसल रिलैक्सेंट है, और ज़ैनेक्स जो कि एंग्जाइटी की मेडिसिन है. बहुत अब्यूज़ होती है यहाँ पे. ये कुछ इसकी इंडिकेशन होती हैं? इंडिकेशन यूजुअली ये होती है कि अगर बच्चे रात को अकेले घर से बाहर निकले, तो कहाँ जा रहे हैं 10 बजे के बाद. आप देखिए, अगर बच्चे अपने कमरों में ज़्यादा टाइम अकेले हैं तो आप नज़र रखें. पैसे मांग रहे हैं, पैसे का कुछ नहीं पता, तो आप नज़र रखें. तो इन चीज़ों पे आप नज़र रखें. बाकी तो आप किस्मत और अल्लाह पे. ट्रीटमेंट इज़ देयर ऑब्वियसली, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. देयर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस. एक और चीज़ आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, वो ये कि एडरॉल स्टिमुलेंट्स, कि जी हमें ADHD है एंड इफ़ आई टेक द एडरॉल आई वुड बी एबल टू फोकस बेटर, एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. क्योंकि सीरियस. आप सफीर पाकिस्तान देखते हैं? बिल्कुल जी. कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और पूरे मुल्क की सैर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता.
کیونکہ آپ مختلف اینگل سے پریزنٹ کرتے ہیں اور بہت ساری اچھی چیزیں بتاتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں جو یہاں پہ ہیں اور مختلف اس میں ہیں. تو دیٹس اے گڈ پروگرام. تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. تھینک یو. ناظرین, جیسا جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان ہمیشہ کی طرح آپ کو معلومات بہم پہنچاتا ہے, لوگوں سے ملاقات کراتا ہے اور شہر شہر کی رپورٹ بھی آپ تک لے کر آتا ہے. ناظرین, بہت کچھ آنے والا ہے سفیر پاکستان میں, بس انتظار میں رہیے, دیکھیے کیا کچھ ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے. اور ہاں, اب آپ کے مشہور سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے, لوکل گلوبل. ناظرین, اس کے علاوہ مشیگن سے ایک رپورٹ اپنا کی. ہم ہمیشہ مشیگن کو ترجیح دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں اور ہمیشہ وہاں سے رپورٹ لے کر آتے ہیں. اور اپنا کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی ریکگنائز کرے سفیر پاکستان کو جب وہ ایسے پروگرام کرتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ناظمہ رانا اور زاہد صاحب کیا رپورٹ لے کر آئیں. تو آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں لوکل گلوبل میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ناظمہ رانا, آپ کے پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ. ناظرین, آج جو میں پروگرام مشیگن سے آپ کے لیے لائی ہوں وہ اپنا مشیگن چیپٹر کا اینول ڈنر ہے. آئیے آپ کو اس خوبصورت پروگرام کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر کاشف قریشی موجود ہیں جو کہ پرعزم ہیں, انکمنگ پریزیڈنٹ ہیں. آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کاشف قریشی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جیسے ڈاکٹر عادل اختر کے سنے خیالات, ان کے گولز تھے, اچیو کیے انہوں نے. اب آپ آ رہے ہیں نیا عزم لے کر, نیا جذبے کے ساتھ. یہ بتائیے کہ آپ کے کیا گولز ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو کام پہلے کسی نے نہیں کیا وہ آپ کریں گے, یا پھر کوئی ایسا کام جو کہ آپ کے ذہن میں ہے جو ہٹ کے ہے ذرا؟ جی, جب میں آیا ہوں اپنا مشیگن چیپٹر کے لیے رن کرنے کے لیے, میرے پلانز یہ تھے کہ موسٹ پرابیبلی ہمارے جو میڈیکل ریزیڈنٹس اور انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہیں ان لوگوں کو ریزیڈنسیز ملنے کے لیے بہت مشکل ہوگی. ان کے یہاں کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2017 اور 2020 میں they will be producing enough graduates to fulfill their residency positions. And I feel obligated کہ مجھے پاکستان نے میری گریجویشن پہ جتنا خرچہ ہوا, it's almost equal to just one semester of the fees for University of Michigan. And Pakistan gave me 5 years worth of education for that much money. And I think it's my obligation, it's my responsibility to pay back to Pakistan. My plan is to make it easier for those IMGs to come over here to get mentorships, observerships, anything that can help to improve their resumes, that can help them to get the residency spots. اس کے علاوہ Michigan اپنا base as such in the whole nation has been falling out of favor from the people. Any organization which has a Pakistani base, it has a stigma. So I'm trying to do some change for that, to make a good impact in the local communities for Michigan
We want to arrange local community healthcare clinics or fairs, not just for our communities, but for the communities where we live in. This is our second homeland. My native country, my native homeland is Pakistan, but this is where I live, and this is the only other home that I've known. And I think we have the obligation to pay back to Michigan also too. जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर बशारत अहमद मौजूद हैं जो कि पायनियर हैं अपना चैप्टर मिशिगन के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि क्योंकि आप बहुत पुरानी खिदमात हैं आपकी अपना के साथ, पहले जो काम किया आपने और अब जो काम हो रहा है उसके बारे में आप हमें बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है, किस तरह से आगे चल रहा है ये काम, उस हवाले से हमें कुछ बताइए। ये बहुत सी स्टेजेस हैं इसकी। जब शुरू में हमने अपना चैप्टर बनाया था और अपना बनाया था तो हमारी अटेंडेंस कम थी क्योंकि शुरू हुआ था। उसके बाद अटेंडेंस बढ़ती चली गई। पिछले 4-10 साल से अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। वो भी ये है कि अपना की भी और अपना चैप्टर की भी अटेंडेंस आज तक कम हो गई है कि लोगों की तरह और मशगूलियात और बहुत हो गई। तो अब ये पिछले 2-3 साल से कम थी, तो मगर ये आज की जो मीटिंग है ये बहुत अच्छी अटेंड हुई है। तो इससे हमें हिम्मत पड़ती है कि आइंदा ये और अटेंडेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप आने वाले लोगों के लिए, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए, कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम हर काम जो पाकिस्तान के लिए करते हैं वो करते हैं, मगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमने यहाँ रहना है। इस मुल्क में ये हमारा घर है और हमारे बच्चे यहाँ आएंगे और ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमारा कनेक्शन इनके साथ, इस कम्युनिटी के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज सफ़ीर सेहत में डॉक्टर जाहिद हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आए और किस डॉक्टर को आज इंट्रोड्यूस कराते हैं। मुलाज़ा फरमाइए सफ़ीर सेहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर सेहत का टाइम और मैं हूं हाजिर डॉक्टर रूबीना अहमद साहिबा के साथ। डॉक्टर रूबीना अहमद साहिबा हमें हमेशा जो मालूमात देती हैं सेहत के बारे में, हमें सेहतमंद रखने के लिए, आज भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें करने जा रही हैं। और उनका टॉपिक जो है एसिड रिफ्लैक्स। जैसा कि आपको मालूम है एसिड रिफ्लैक्स भी इंतहाई कॉमन है, तो जानते हैं डॉक्टर रूबीना अहमद साहिबा से। थैंक यू जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड रिफ्लक्स। ऐसे तो रिफ्लक्स बाइल की और एसिड दोनों की होती है, लेकिन नॉर्मली जब हम रिफ्लक्स का जिक्र करते हैं तो हम एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। तो एसिड रिफ्लक्स किन वजूहात की वजह से होती हैं? एक वजह इसकी ये है कि जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर या वाल्व होता है उसका प्रेशर कम हो जाए तो एसिड रिफ्लक्स होती है। उसके अलावा अगर गैस्ट्रोपरेसिस किसी को हो, जैसे डायबिटीज़ है, तो उसमें भी एसिड रिफ्लक्स होती है क्योंकि मैदा सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और काम नहीं करता और एसिड ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि आपके स्टमक से वो हलक की तरफ जाएगा, तो इसमें आपको एसिड रिफ्लक्स होगी। और तीसरी वजह यह है कि इसोफेगस की कोई अपनी प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्शन की जिसकी वजह से एसिड ऊपर की तरफ जाता है या रिफ्लक्स करता है, तो आपको सीने में जलन होती है। और एक और वजह यह है कि जो लोग काफ़ी ओवरवेट होते हैं या ओबीज़ होते हैं, उनका डायफ्राम में उनके एक डिफेक्ट होता है जिससे स्टमक जो है एब्डोमेन से चेस्ट की तरफ जाता है, जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं, और हाइटल हर्निया की वजह से एसिड रिफ्लक्स होती है। तो एसिड रिफ्लक्स की क्या टिपिकल सिम्टम्स हैं और क्या एटिपिकल सिम्टम्स हैं? तो टिपिकल सिम्टम्स में ये है कि आपको एसिड रिफ्लक्स होगी और आपको सीने में जलन होगी, हार्ट बर्न होगा, जो कि नॉर्मली हमारे लोग यूजुअली हार्ट बर्न ही कहते हैं इस कंडीशन को। और हार्ट बर्न के साथ कई दफ़ा ऐसा होता है अगर सिम्टम बहुत सीवियर हो तो एसिड जो है आपको अपने मुंह में फ़ील होगा या हलक में आता हुआ फ़ील होगा। सुबह कई दफ़ा लोग उठते हैं, मुंह में सावर या बिटर टेस्ट होता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है मगर उन्हें पता नहीं है और वो सिम्टम्स उनकी कुछ और होती हैं। उनको सीने में जलन भी नहीं होती और ना ही एसिड मुंह में आता है, लेकिन उनको एज़मा होता है, उनको क्रॉनिक कॉफ होता है, उनको क्रॉनिक लैरिंजाइटिस होती है, उनको सोर थ्रोट होता है या उनको चेस्ट पेन होती है।
تو جب ڈاکٹر چیسٹ پین کی وجہ سے ان کا اسٹریس ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ سب نیگیٹو آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چیسٹ پین نہیں ہو رہی ہے. نہیں، ان کو چیسٹ پین ہوتی ہے مگر ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے یا ایسڈ کی وجہ سے. تو ان صورت میں بھی آپ کو ٹریٹمنٹ ایسڈ ریفلکس کا ڈاکٹر دیتے ہیں، یا آپ کو ان سے کہنا چاہیے کہ میری سمٹم ابھی تک ہے تو شاید ایسڈ ریفلکس کی ٹریٹمنٹ سے کچھ فائدہ ہو. تو یوزولی ہم ایسڈ ریفلکس کو کیوں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اسوفیجائٹس ہو سکتا ہے، یعنی کہ انفلیمیشن ہو سکتی ہے آپ کے فوڈ ٹیوب یا اسوفیگس میں، السرز بن سکتے ہیں وہاں پہ، اسٹرکچر ہو سکتی ہے یعنی کہ بلاکیج ہو سکتا ہے. بار بار ایسڈ کی وجہ سے جو اسوفیگس میں انجری ہوتی ہے اس سے آپ کو اسٹرکچر بن سکتا ہے، نگلنے میں تکلیف اور پین ہو سکتی ہے. اور سب سے خراب سمٹم اس کی جو ہے وہ ہے بیرٹس اسوفیگس، جس میں آپ کے اسوفیگس کے لائننگ میں پری کینسرس چینجز ہوتی ہیں. سیلز جو ہیں وہ آپ کے ایب نارمل ہو جاتے ہیں، اور اگر خیال نہ کیا جائے، ٹریٹ نہ کیا جائے تو بعد میں اسوفیجل کینسر بھی بن سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایسڈ ریفلکس کو ٹریٹ کیا جائے. تو ہم کس طرح سے ایسڈ ریفلکس کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ اگر سمٹمس ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں تو آپ کو وہ 1 مہینے کے لیے کسی میڈیکیشن پہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو خود سمٹمس سے آئیڈیا ہے کہ آپ کو ایسڈ ریفلکس ہے تو آپ اینٹی ایسڈس خود لے سکتے ہیں اوور دا کاؤنٹر، یا اس طرح کی میڈیکیشن جیسے پیپسڈ ہے، فیموٹیڈین، یا پھر زینٹیک اور رینیٹیڈین یا سیمیٹیڈین یا ٹیگامیٹ، یہ اوور دا کاؤنٹر بھی ملتی ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گیوسکون ٹائپ کی میڈیکیشنز یوز کر سکتے ہیں، گیس ایکس، اس طرح کی میڈیکیشنز یوز کر سکتے ہیں، ٹمز، رولیڈ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو پروٹون پمپ انہیبیٹر پہ ڈالیں گے. 4 ہفتے یوزلی ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن 8 سے 12 ہفتے تک بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اکثر وقت اس پہ. لیکن اگر سمٹمس میں آپ کو کمی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو پھر انڈوسکوپی کے لیے جانا پڑے گا، جس میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ایک ٹیوب ڈال کے کیمرے کے ساتھ جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو یہ ٹریٹ کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا ویٹ کم کریں، فیٹی فرائڈ فوڈ اوائڈ کریں، اسپائسی فوڈ نہ لیں، ایسیڈک ڈرنکس نہ لیں، سگریٹ اسموکنگ نہ کریں، اور کافی نہ پئیں زیادہ. تو ان سب چیزوں کا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویٹ کم کریں. بہت صحیح بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، اور آج پھر ہمیں معلومات دی کافی صحت کے متعلق. اپنے آپ کو صحت مند رکھیے اور ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ. Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان. سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان. ناظرین، سفیر پاکستان کئی پروجیکٹس میں شامل ہے، مختلف چیریٹیز کے پروجیکٹ میں ہم اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم کمیونٹی کو اچھے سے اچھے پروگرام دیں. سفیر پاکستان عرصے 20-22 سال سے آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ واحد پروگرام ہے جس کے اپنے بیورو چیف ہیں، اپنا نیٹ ورک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس نیٹ ورک کے ساتھ مل جائیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. اور ہاں، ہمیں اپنے آئیڈیاز سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. ناظرین، تو یہ تھی آج کی رپورٹ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.